আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, গ্রাফিক্স টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে একটি লেটার দিয়ে সুন্দর একটি লোগো তৈরি করতে হয়। তাহলে চলুন দেখি। ফাইলে যাবেন, ফাইল থেকে নিউ, ওকে, রেক্টেঙ্গেল টুল নেবেন, ওকে, কপি করবেন, কন্ট্রোল সি এফ তে কপি, আবার রেক্টেঙ্গেল টুল নেবেন, সিলেক্ট করে পাথ ফাইন্ডার ডিভাইড, মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক দিয়ে আনগ্রুপ, ডিলিট। ডিরেক্ট সিলেকশন টুল সিলেক্ট করবেন, কন্ট্রোল সি এফ তে কপি করবেন, মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক দিয়ে ট্রান্সফর্ম, ইফেক্ট, ওকে, অল সিলেক্ট করে অ্যালাইনটা ঠিক করে দেবেন, ওকে। কন্ট্রোল সি এফ তে কপি, আবার রেক্টেঙ্গেল টুলটা নেবেন, শিপ ধরে কাপ করবেন, রাইট বাটনে ক্লিক দিয়ে অ্যারেঞ্জ সেন্টার। সিলেক্ট করবেন, সিলেক্ট করে পাথ ফাইন্ডার ইউনিট অ্যাড করে দেবেন, কন্ট্রোল সি এফ তে কপি, আবার কন্ট্রোল সি এফ তে কপি, লিপস টুলটি নেবেন, ইফেক্ট, স্টাইলস, ড্রপ শ্যাডো, শ্যাডো দিয়ে দিবেন, ওকে।
আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে নতুন নতুন ভিডিও পেতে বেল বাটনে ক্লিক দিয়ে রাখুন। আসসালামু আলাইকুম।